Shall we start, sir? Okay, madam. So good afternoon to everyone. Our first session is based on the overview of NBA, which includes the OBE philosophy and the accreditation process. And for this session, we have expert Dr. Gajanan V. Gotmare, sir. On behalf of Government Polytechnic Thane, I welcome you, sir. I would like to give the introduction about Dr. Gotmare, sir. Sir, currently working as a lecturer in electrical engineering at Government Polytechnic Gondia. Sir, also working as the MBA coordinator for Nagpur region. Sir has done PhD from Government College of Engineering, Amravati. He has total 30 years of experience, including teaching and industry. Sir, area of specializations are planning and setting of electrical lab, electrical power system, electrical installation system, renewable energy sources, outcome-based education, and accreditation. He has published 3 papers in international journal and 1 national journal. National and international conference also, in national and international conference also he has published the papers. His Google Scholar citation is 49 till October 2020. Sir also published 24 books for IT at technical schools, for MSBT, for different government polytechnics. He is also working as a member secretary for Mission NBA 2020 under Regional Office Nagpur. He has contributed as the coordinator and resource person at various STTP on NBA. Sir also conducted the international conference and the workshop based on OBE, that is outcome based education, and National Board of Accreditation, and also on green energy technologies. Sir is also a member of Institution of Engineer and IST, that is IST professional bodies. So on behalf of Government Polytechnic Thane, once again I welcome you, sir. And now I hand over a session to Gajanan Gotmare, sir, for discussing the brief introduction about outcome-based education and the accreditation process. Sir, please proceed. Thank you. Thank you very much, madam. Welcome, sir. First of all, I am very sorry to say here that I am not feeling well today. However, I am trying my level best for these 2 sessions. Thank you, sir. Can I present, madam? Yes, sir. Is presentation is visible? Yes, sir, it is visible. Okay. Good afternoon, everyone. Today's topic is OBE philosophy. Why we require this OBE philosophy? The answer is very simple. The answer is for National Board of Accreditation. This National Board of Accreditation focusing on the adoption of this outcome-based education approach for all engineering programs in India from 2013. We need accreditation because it is for quality assurance, recognition by the stakeholders. NB is a brand, this is for branding, and also the recognition of our graduates globally, and as per the Washington Accord, the international mobility of our graduates. These are the some points related to significance of accreditation. To make the institute or department aware of the weakness of the program offered by it and act on suggestion for the improvement. Accreditation is for the improvement of the department.
accreditation, NBA is not for the institute, NBA is for the department. At the time of filling the SAR, you have to prepare your SWOT analysis, and then you will find that what are our strengths, what are our weaknesses, what are the opportunities, like that. Another is to encourage the institute to move continuously toward the improvement of quality of its program and the pursuit for the excellence. This accreditation is for the continuous improvement of the department, continuous improvement of the our students, to facilitate institution for updating themselves in program curriculum, teaching learning process, faculty achievement, student skills, ability, and knowledge. To excel among the stakeholders, to facilitate receiving of grants, this is very important, to facilitate receiving of grants from government regulatory bodies and institutions and other government agencies, to attain international recognition of accredited or degree or diploma programs, and to facilitate the mobility of our graduate students and professionals. So these are the some points related to accreditations. There is criteria for undergraduate, 10 criteria is there for undergraduate program, and for diploma program there are 9 criteria. All the criteria for both are nearly same. However, in undergraduate program, criteria number 8 related to first year academic is different. However, in diploma criteria, first year academic criteria is not there. The weightages of marks are somewhat different. However, the total assessment is of 1000 marks in both undergraduate level as well as diploma level. There are 3 accreditation models. Before this outcome-based evaluation model, NBA adopted input-output model. However, now NBA adopted this outcome-based model. Basically, 3 models accreditation. For accreditation, there are 3 models. One is minimal model, input-output model. Third is outcome-based model. Why this NBA adopted this outcome-based model? The answer is very simple, because this OBE is learner-centric rather than teacher-centric. It is related to students. It is related to learner. Hence, NBA adopted this OBE model, that is outcome-based model. There is one basic formula for accreditation from 2013. If no OBE, then no accreditation. For going for the accreditation, your department should have the outcome-based education approach. Now, what is OBE? It is not what we teach, it is what you learn. It is related to learner. It is related to students. This outcome-based education approach means knowing what you want to achieve and then taking the step to do so. हमको क्या करना है, क्या कहाँ जाना है हमको, और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा. That is OBE. Take this one day-to-day example. If a carpenter want to build a table, he has a picture of a table in mind, and then he assembles his materials, tools,
and begins a step-by-step process until he has a table. He should know what is the process, what is the step-by-step process, what materials are required, what is his drawing, all these things he should know, and then he prepare a table. And then assessment is there. His table is prepared as per the drawing or not, like that. Another example, if mother want to cook a meal, she has a picture of it in a mind, and then he assembles her materials and tools and begins a step-by-step process to create a meal. पूरन पोड़ी बनाना है या लड्डू बनाना है, तो उसके दिमाग में रहता है कि what type of pots are required, what material is required, what is the procedure of preparation, and as per that procedure he prepare that particular laddu, and then we assess is लड्डू बराबर बने हैं या नहीं है. तो these are the day-to-day examples of outcome-based education. AOB कहां से आया? From Washington Accord. So this Washington Accord is the agreement that established equivalence of other countries' accredited professional engineering programs. Accredited engineering programs are recognized by other signatory countries. So there are different countries are the member of this Washington Accord. These are the permanent members. United States is represented by this ABET in 1989. See here where India stands. On 16th position, India represented by this NBA National Board of Accreditation is 2014. So many years back. बहुत साल के बाद में हमारे यहाँ पे 2014 में OB आया हुआ है. These countries are having the provisional status: Bangladesh, Mexico, Pakistan, like that. Now, what are the benefits of OB? More directed and coherent curriculum. पहले देखा हमने, graduates will be more relevant to industry and other stakeholders. Now, OB क्या है ये? OB क्या है? This OB is all about the human being. Learning occurs in 3 domains. One is called cognitive domain, which is related to mind or mental abilities. Another is affective domain, which is related to heart or soul, or related to attitude. And third is physical activities, that is in psychomotor domain, which are related to the different skills. If all these are balanced, then learning is occur, otherwise not. If one of the part, suppose affective domain is absent while preparing a dry fruit laddu or for preparing a food for some purpose, what will happen? सोचिए जरा, मम्मी खाना बना रही है और अफेक्टिव डोमेन इज अब्सेंट. मम्मी जब बनाती है अफेक्टिव डोमेन अब्सेंट रह ही नहीं सकता. होटल में खाना बनाते टाइम पे ये अफेक्टिव डोमेन अब्सेंट रह सकता है, इसीलिए रोटी जलती है होटल की. घर की रोटी जो है वो पूरी फूली हुई मिलती है.
तो लर्निंग जो है वो तीनों भी डोमेन में ऑल दिस थ्री डोमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल टैक्सोनॉमी. Cognitive domain taxonomy is given by the Benjamin Bloom's, that is Bloom's taxonomy. Psychomotor domain taxonomy is given by Dave and some others. And affective domain taxonomy is given by Cathedral. So this learning occur in three domains. In outcome-based education framework, the framework required for implementation of this outcome-based education consists of, we require three documents basically for going for the NBA accreditation. One is called outcome-based curriculum. Curriculum to chahiye, it is very important part. Another document which is required is outcome-based learning teaching process. And third is outcome-based assessment or OBA. So what is OBC? What the student should be able to do. करिकुलम में स्टूडेंट को क्या करना है, ये करिकुलम डॉक्यूमेंट, इट इज गिवन इन द करिकुलम डॉक्यूमेंट. देन मेकिंग द स्टूडेंट्स टू अचीव द आउटकम्स which is given, that process is given in outcome based learning teaching document. And then how to measure what the students have achieved, what are the different processes or what are the different methods to calculate the attainment, to calculate, to measure all these outcomes. So it should be given in the third document, that is called OBA. Basically, this outcome-based education model is given from top to bottom. Design is given from top to bottom in the literature. So these are the basic constituents of this OBE: vision, mission, program education objectives, program outcomes, course outcomes, and graduate attributes. However, this OBE is not only a top to bottom approach. It is a 360-degree approach. Why? Because these graduate attributes which are given in Washington Accord are the standard. These 12 graduate attributes are given in Washington Accords. Another figure is like this. पहली जो है वो खड़ी थी, ये आड़ी है. There is no difference between all these things. Now we will see one by one what is vision, what is mission, what is graduate attributes, what is program outcomes, what is course outcome, what is program educational outcomes. And another term which is devised by the NBA is program specific objectives, PSOs. Now, all the terms, what is the significance of all these terms in SAR? Vision, mission, POs, COs, like that. So this is the criteria. Undergraduate level, जब भी हमने देखा 1000, there are 10 criteria: vision, mission, program education objectives, then program curriculum and teaching learning process, course outcomes and program outcomes, student performance, like that, contains improvement. So in criteria 1, in both undergraduate and diploma, there are different points in which these are asked. To state the vision and mission of the department of the institute,
So you should know, or your department should have the vision and mission. Then the program education objectives, your department should have the program education objectives. Indicate whether the mission, vision, and POs are published and disseminated among. Then state the process of defining this vision and mission. What is the process? What are the POs of the program? Is there is a relation between POs and the mission of the department? The justification, you have to give the justification. So for this purpose, in criteria 1, you should know all these things. In criteria 2, you have to give the process used to identify the extent of compliance of the university curriculum for attending this program outcome, that is POs and PSOs. Then state the delivery details of the content beyond the syllabus to attend POs and PSOs. In criteria 3, this is very important criteria, establish the correlation between the courses and the program outcomes and program specific outcomes, PSOs. Then course outcomes, then COPO matrix mapping, then mapping of all this. For all these purpose, you should know all these things. What are the program outcomes? What are its statements? What is its meaning? Then what is your departmental POs? What are the course outcomes? How to write the course outcomes? So all these things you should know. Then in criteria 10 also, state the vision and mission of the institute. One point is there, you have to give here vision and mission of the institute. Now, we will see what is vision and mission. Vision and mission of the institute, you should have two vision and missions, institute vision and mission and program vision and mission. What is vision? Vision is a picture of the future you seek to create, describe in the present tense as if it were happening now. It shows where we want to go and what we will be like when we get there. This is vision. Now mission. Mission statement defines what an institution is. If there is an institute mission statement, why the institution exists, its reason for being. It defines what are we here to do together. Now see the exact difference between vision and mission statements. A mission statement is what an organization is all about. However, the vision statement is what the organization wants to become. क्या बनना है? That is vision. Mission statement explains what the organization does, for whom, and the benefits. However, vision statement describe how the future will look if organization achieves its mission. A mission statement gives the overall purpose of the organization. However, the vision statement describes a picture of a preferred future. In short, mission is a path to go towards the vision, to fulfill that vision. See some examples of vision statement. My suggestion is that the vision statement should be a catchy statement. It should be a short statement, not so long. Because all the students, faculty should know all this vision and mission statement of the programs and the institute.
See, Canadian Cancer Society creating a world where no Canadian fears cancer. प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, ये देखिए बहुत पुराना स्टेटमेंट है. Land a man on the moon and safely returns him to earth by the end of this decade. फुलफिल हो गया विजन स्टेटमेंट. विजन जो है वो चेंज हो गया. कोड अप टू बी द वर्ल्ड बेस्ट इन केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग. तो विजन स्टेटमेंट जो है लॉन्ग टर्म गोल नहीं चाहिए, शुड बी ए शॉर्ट टर्म गोल. एक बार फुलफिल हो गया तो हम उसको चेंज कर सकते. See the vision statement of a institute, IIT Delhi, a renowned institute in India. To contribute to India and the world through excellence in scientific and technical education and research, to serve as a valuable resource for industry and society, and remain a source of pride for all Indians. कितने चंक में लिखा है? 1, 2, 3. क्या मैं जीपी गोंदिया के लिए लिख सकता हूं ये? नहीं. Why? क्यों नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता. रिसोर्सेस, व्हाट इज माय रिसोर्सेस, क्या है अवेलेबल, माय अपॉर्चुनिटीज क्या है, मुझे मेरे वीकनेसेस क्या है, ये सब जो है शॉर्ट एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा. आफ्टर डूइंग माय शॉर्ट एनालिसिस मैं क्या हूं ये सोचने के बाद ही मुझे मेरा विजन स्टेटमेंट जो है लिखते आएगा. See the example of mission statement of IIT Delhi. To generate new knowledge by engaging in cutting-edge research and to promote academic growth by offering state-of-the-art undergraduate, postgraduate, and doctoral program. To identify based on the perception of Indian regional and global needs areas of specialization upon which the institutes can concentrate. To undertake collaborative projects which offers opportunity for long-term interaction and academia and industry. To develop human potential to its fullest extent so as to intellectually capable and imaginatively gifted leaders can emerge in a range of professions. So these vision and mission statements are according to the levels of that particular institute, opportunities that the institute should have. इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैकल्टी है, ये सभी चीजों को देख के हमको लिखना पड़ेगा. Hence, OBE is a 360-degree approach. Then we require vision and mission of the program. The vision and mission of the program should be correlated with the vision and mission of the institute. It should be in line with the institute vision mission. Further, mission and vision of the department is to be more focused on the theme area of the department. Electrical है तो electrical, mechanical है तो mechanical, like that. So it may be created based on the sort. पहले मैंने बताया कि it should be created based on the sort, strength, weakness, opportunities, and threat analysis. A mission statement might include a brief history and philosophy of the academic program, the type of the students to be served, the academic environment and primary focus of the curriculum, faculty role, contribution to and connection with the community, the role of research, and stated commitment to diversity and non-discrimination, like that. Another point is program educational objectives. PEO क्या है?
This program educational objectives are broad statements that describe the career and professional accomplishment that the program is preparing graduates to accomplish. So these POs should be measurable, appropriate, realistic, time bound and achievable. PO सभी ये जो है वो स्मार्ट ही चाहिए. These are the some examples of electrical engineering POs: to acquire a strong background in basic science and mathematics, and ability to use their tools in engineering, electrical engineering, to demonstrate abilities, to demonstrate technical competence in the field of electrical engineering, develop solutions, to attain professional excellence, to attain the qualities of professional leadership, to produce technicians. So the technicians, why? Because this is for diploma, to produce technicians who ensure ethical and moral behavior. तो यहाँ के जो वर्ड्स आप देखोगे, these are from the graduate attributes और प्रोग्राम आउटकम्स जो भी दिए हुए हैं एनबीए ने, वहां से आए हुए. Now what are graduate attributes? The 12 graduate attributes are given in Washington Accord. Graduate attributes from a set of individual assessable outcomes that are the component indicative of the graduate potential to acquire competence to practice at the appropriate level. These GAs or the graduate attributes are sorry. The GAs are examples of attributes expected of a graduate from an accredited program. These graduate GAs are nothing but the characteristics which the engineering student should have. The 12 characteristics which are given in these graduate attributes. And these program outcomes are based on these 12 graduate attributes. For undergraduate programs, 12 POs are given by NBA, and for diploma, 7 POs are given. However, some POs are club for the diplomas. 7 means 10 को क्लब कर दिया साथ में, 11 को क्लब कर दिया साथ में. ओनली इन्वेस्टिगेशन जो है वो लिया नहीं. This program outcome describe what students should know and be able to do at the end of the program. PO means after completing the 4 years course or 3 years course, स्टूडेंट में जो चीजें आना चाहिए, these are nothing but the program outcomes, and these are to be in line with the graduate attributes of NBA or Washington Accord, GAs. So these POs are defined by the NBA for undergraduate as well as for the diploma. These POs are specific, measurable and achievable. These POs transform these POs into specific student performance and behaviors that demonstrate the students' learning and skill development. जब भी मैंने बताया कि this program outcomes are to be smart. Smart means specific, be precise about graduates are going to achieve, measurable, quantify each program outcomes, appropriate, align with the need of the students, realistic, consider the resources to make each outcome can be achieved, and the time specific at the time of graduation. 12 POs है तो पूरा 12 POs जो है वो 4 साल का कोर्स पूरा होने के बाद में ये फुलफिल होने चाहिए. ये 12 कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट में आनी ही चाहिए. In general, program outcome describe student performance, not teacher. POs are related to students, not professor.
They describe learning products, not processes, are specific without simply stating the subject matter to be learned, stick to one type of result for each outcome, do not say no, understand like that, because the no understands are not specific. Start with an action verb that indicates observable and measurable behavior. The action verbs are from the educational taxonomy. Maybe in psychomotor domain, maybe in cognitive domain, or in affective domain. In this table, graduate attributes and related sorry, program outcomes are given here. The first graduate attribute is related to engineering knowledge. The POs is engineering knowledge, apply the knowledge of mathematics. The action verb here is shown in a red, which is from the taxonomy level. It is in higher level of learning, not lower level. See here, words are apply, identify, formulate, review, analyze, like that, problem analysis. Third is design, development of solution. Fourth is conduct investigation of complex problem, that is use research based knowledge and research methods. Then modern tool uses create, select and apply, higher level. Engineer society, apply reasoning. Environment and sustainability, demonstrate the knowledge. Ethics, apply the ethical principles. So all these are in higher levels of learning. Individual and teamwork, function effectively as an individual or as a team member or leader. Communication, communicate effectively. So all these are in higher levels of learning. So for this purpose, you should know the Bloom's taxonomy also. Means educational taxonomy. What are the various verbs, action verbs given in cognitive domain? What is affective domain? What is psychomotor domain, like that. Then project management, demonstrate, lifelong learning. This is the 12th program outcome, recognize the need. So all these 12 POs are in the higher levels of learning. So what is the difference between POs and PUOs? It is very simple. What is program outcomes? After completing the degree or diploma in 3 or 4 years, graduates with ability in specific knowledge, design, communication, teamwork, management, lifelong learning. So these are the program outcomes. However, after completing the degree, if he serves in the industry for 3 to 5 years, then he should have some professional ethics in it. That is knowledge, skill, competence, self-development, responsibility, and ethics. So POs means the characteristics which are in the graduates after doing 3 to 5 years works in the industry. And program outcome means in 4 years degree course or in 3 years diploma course, the characteristics which are gained by the student is nothing but the program outcomes. This is in simple language. Now, another important term is course outcomes. These course outcomes are clear statements of what a student should be able to do, able to demonstrate upon completion of the course.
One course means one subject. After completing one subject like the basic electrical engineering, at the end of that course, what a student should be able to demonstrate upon the completion of this course means the course outcome. This course outcome should be accessible, measurable knowledge, skills, abilities, or attitudes that students attain by the end of the course. So it is generally a good idea to identify between 4 and 7. Generally, 6 course outcomes are written for every course, or somewhere 5 are written. So it should be in between 4 to 7. All courses in a particular program would have their own course outcomes. And these course outcomes are designed based on the requirement of the program outcomes. What are the program outcomes? Program outcomes are based on the graduate attributes, 12 graduate attributes. Means important is graduate attributes, 12. On that 12 graduate attributes, program outcomes are POs are based. 12 POs for UG program and 7 POs for diploma program. Then each course outcomes are mapped to a relevant PO and they are mapped to the program educational objectives. Mapping is very important in OB. एकामेकाचं रिलेशन असणं फार महत्वाचं आहे. The teaching learning process and assessment method are to be designed in such a way to achieve that particular course outcomes. So it is important to ensure that the student is able to acquire the knowledge or skill required. See here some difference between the course objectives and course outcomes. पुराने करिकुलम में क्या लिखते थे? कोर्स ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे. तो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइब व्हाट ए स्टूडेंट describe what a teacher need to teach and what need to be planned to teach. So objectives are related to teacher. For example, see one example, I will give a simple example of electrical wiring because all are having electrical wiring at their home. At the end of the course, students will understand the types of wiring system. समझना चाहिए स्टूडेंट को कि वायरिंग सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन सी है. So this is the example of course objectives. However, course outcome should be course outcome describe what students should demonstrate upon the completion of the course. स्टूडेंट को क्या आना चाहिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद में? At the end of the course, students will be able to choose or select a suitable wiring system for particular installation. उसको सिलेक्शन आना चाहिए. So this is related to the student. The course outcome CO is related to the student. Hence OB is student centric. Characteristics of course outcome. The course outcome must state the major knowledge, skill, attitude or ability that students will acquire. Course outcome should be expressed in terms of measurable or observable behavior. Course outcome should be agreed upon the faculty in the program and should drive program outcomes. Program outcomes में एक्शन वर्ब दिए हुए हैं, अप्लाई, डेमोन्स्ट्रेट, डिजाइन, like that. So these are in higher levels of learning. Hence your course outcome should be in line with the program outcomes.
The course outcome should begin with the action verb. For example, write, install, solve, apply. Like that. Design. Like that. It would be better to map the course outcomes to the learning domains in Bloom's or other taxonomy. If course outcome is related to cognitive domain, related to minds, means the action verb is from Bloom's taxonomy. In higher levels of learning, apply, create, evaluate, like that. So all courses having the course outcomes and action verbs according to educational taxonomy in cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. So Bloom's taxonomy is related to cognitive domain. So Bloom's taxonomy is an important in higher education where outcomes needs to be addressed and students' ability to use information, not just recall. Define, list, state advantages. ऐसा लिखने से जो है वो लड़कों को ने अचीव कर लिया ऐसा नहीं होगा. वो हायर लेवल जो है हमको हायर लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा. These are the lower levels. Define, state, list. Lower levels of learning are easier to address, but do not adequately display what the students can do with the knowledge. State Ohm's law. स्टूडेंट को ओम्स लॉ स्टेट करते आना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे ओम्स लॉ से? उसको ओम्स लॉ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में उसका एप्लीकेशन करते आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आवर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन शुड ड्राइव दिस कोर्स आउटकम्स. तो लर्निंग इज नॉट प्योरली कॉग्निटिव फंक्शन. जब भी हमने बताया कि लर्निंग ऑकर्स इन 3 डोमेन्स. The learning occurs differently when it entails performing skills or reevaluating behavior. So these are the 3 domains of learning. Learning occurs in 3 domains: cognitive domain, defining knowledge classification; psychomotor domain, defining physical skills or task classification; affective domain, defining behaviors that correspond to attitude and values. To see some examples of course outcomes in different domains of learning. This is one course called electrical machines. So apply laws governing the operation of electrical machines. Apply is the action verb in higher levels of learning in cognitive domain. Evaluate different machine parameters under different conditions. Evaluate is also action verb in higher level of learning in cognitive domain. Recommend electrical machines and for particular application. It is also in recommend is in cognitive domain. In affective domain, perform various electrical machine parameters. तो परफॉर्मेंस करने के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए हमको साइकोमोटर डोमेन में भी काम करना पड़ेगा, कॉग्निटिव डोमेन में भी काम करना पड़ेगा और अफेक्टिव डोमेन में भी काम करना पड़ेगा. तो परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली द एक्शन वर्ब इन अफेक्टिव डोमेन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 डोमेन्स. Operate, it is in psychomotor domain. Operate DC machines, DC generators, induction motors. Prepare is also a action verb in psychomotor domain. So all the course outcomes should start with the action verb in different domains of learning, as shown here. It should be smart, specific, measurable, like that. Another
term is specific learning outcomes. It is also called learning outcomes, or in MSBT curriculum, it is also called a unit outcome. So learning outcomes or specific learning outcomes are the statements of what is expected that the students will be able to do as a result of learning this activity. That is at the end of the unit or the chapter. The SLO should also be accessible, measurable knowledge, skills, ability, attitude that students attain by at the end of the unit. I will give here one relation between all these COs and POs like that and SLOs. Suppose one course outcome is use various wiring tools for electrical installation. इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में उसको वेरियस वायरिंग टूल्स का यूज करते आना चाहिए. तो यूज इज द एक्शन वर्ब इन विच डोमेन? साइकोमोटर डोमेन. तो दिस इज रिलेटेड टू मॉडर्न टूल्स एंड यूजेस, that is PO5. This is also various wiring tools and electrical installation. It is related to it is PO1, that is engineering knowledge. So this CO is mapped with PO1 and PO5. That is engineering tools and modern tool uses. To achieve these COs, we wrote these specific learning outcomes in psychomotor domain, not psychomotor domain. This is in cognitive domain. Describe given types of wiring tools, its construction and working. So this is specific learning outcomes. This is EO. See here, describe given type of wiring tools, its construction and working. The questions are based on this U or SLOs like that. Describe electrician screwdriver with the help of sketch. If the student gives the correct answer or it gives 100% answer of this question, means that he know this SLO. This SLO is fulfilled 100%. Then this CO is 100% attained. If this CO is 100% attained, then this PO1 is 100% attained, because this is in cognitive domain. For this purpose, you have to give a activity in psychomotor domain to fulfill this PO5 modern tool uses. Use the various wiring tools and electrical installation. So assessment process is very important while attainment of this particular PO or COs. So these EO form different questions. So describe electrician screwdriver, describe phase screwdriver, describe combination pliers, describe crimping tools, like that. So there should be a relation between all these. When I was in Government Polytechnic Nagpur, we developed one model for this outcome-based education, that is called Gopana model. This is based on the GAs, all guidelines given by NBA, MSBT, then POs. Then we transform this 2011 curriculum, map with the MSBT curriculum, then frame MSBT policy, then conduct a search conference for validation of various skills required for the diploma holders, and then on that basis we wrote the course outcomes, and on the basis of course outcomes we wrote yellows and then unit, and then for that we wrote the assessment scheme, and then we map these POs and POs, mission and vision statement, and then finalize it. You can use this model for university curriculum also. Thank you very much.
If any questions, please ask. Any questions, participant? Participant can post their questions or queries in chat box also. So if any questions are there, put in chat box. If no queries are there, then at least post no query in chat box so that we are going to know what exactly you are having a query or not. Uh, Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Good Yes, afternoon, yes. madam. What's the madam? Good afternoon. Principal Surendra Gator from Viva Polytechnic, Virar. I want one query is this. Sir, बोला सर. गोतमारे सर, हा बोला सर. तुम्ही जे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपूरचं जे हे मॉडेल दाखवलेलं आहे, हा त्याचं थोडं एकदा प्लीज एक्सप्लेन करा ना. ते जे तुम्ही सर ते मॉडेल जे आहे तुम्ही gp.nagpur.ac.in ला जा. सीडीसी च लिंक आहे. सीडीसीच्या लिंक मध्ये पूर्ण डॉक्युमेंट दिलेलं आहे. दिस इज 580 पेजेस डॉक्युमेंट इज देअर. That document explains all these methods of that particular model in 100 pages, and after 100 pages there is a OBE curriculum. but it is So that already is available on website, GP Nagpur website. आपण ते इम्प्लिमेंट केलं आहे तिथे. हा 2016 पासून इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. आता रिव्हिजन सुरू आहे त्याचं पुन्हा. मी यासाठी करतोय, एक एक्सक्यूज मी, की मला पण ते माझ्या विवा पॉलिटेक्निकला इम्प्लिमेंट करायचं आहे, तर त्याबद्दल थोडस मला त्याचं हे पाहिजे, म्हणजे प्रायमरी काय असेल ते पूर्ण डॉक्युमेंट पूर्ण अवेलेबल आहे. मी जे 3 डॉक्युमेंट तुम्हाला सुरुवातीला सांगितले, करिक्युलम, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस आणि असेसमेंट, ऑल दीज 3 डॉक्युमेंट्स आर अवेलेबल इन जीपी नागपूर इन डोमेन. फ्रीली अवेलेबल आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके सर, ओके. Sir, this is Javed Siddiqui from MGM Polytechnic Aurangabad. हाँ बोलिए सर. Sir, as per the curriculum of MSBT, हमारे पास जो levels ये teaching के लिए, तो it is RUA level, means remember, understanding and apply level. यहाँ तक हमको पढ़ाना है. But the Bloom's taxonomy में जो होता है कि it is a analyze, evaluate and create, यहाँ तक हमको जाना है. So how we can mix these 2 levels? MSBT के करिकुलम में आप जो आपने बोला है कि RUA, ए का मतलब है, ए का मतलब है MSBT में अप्लाई एंड अबव. सिर्फ अप्लाई नहीं है, अप्लाई एंड अबव लेवल तक जाना है हमको. तो वो 40% तक दिया हुआ है अभी, लेकिन 40% एप्लीकेशन लेवल पे जाके ही हमारे पीओ फुलफिल नहीं हो सकते. हमको 100% एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा. However, it is not possible at this stage because our whole question papers are basically based on only 2 levels, understand and remember level. Maximum questions are based on list, define, like that, describe. डिस्क्राइब मींस हाँ सर, हमारा सिलेबस ही ऐसा है ना कि जिसमें एनालिसिस और क्रिएट लेवल का बहुत कम है. हाँ, तो हमको डिप्लोमा के लिए क्रिएट लेवल नहीं जाना, इवेल्युएट लेवल तक जा सकते हैं हम. क्रिएट नहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे जो ए दिया हुआ है दैट इज एप्लीकेशन एंड अबव लेवल. ओके. लेकिन वैसे क्वेश्चन हमको पूछना पड़ेगा. अभी तक नहीं आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन. जब हमको एनबीए जाना पड़ेगा तो दे आस्क कि इफ यू आस्क द क्वेश्चंस लाइक डिफाइन ओम्स लॉ, then how will we fulfill this apply जो लिखा हुआ है नॉलेज, PO1 में जो लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग नॉलेज जो लिखा हुआ है, तो how will you fulfill that? The question is based on the lower levels of learning. So for that purpose, your question paper should be based on the higher levels. Okay. Then it can be achieved.
तो ये थैंक यू। इतनी जल्दी नहीं होगा, ये तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमको जाना पड़ेगा। हाँ ना, वो बच्चों का जो लेवल होता है सर स्टूडेंट का, वो हमारे इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम वर्किंग, कंस्ट्रक्शन या डेफिनेशंस पे रिलेटेड होते हैं। उसके ऊपर जाना है हमको, तो माइक्रो प्रोजेक्ट इज द पार्ट फॉर दैट पर्पज। माइक्रो प्रोजेक्ट में ये जो हायर लेवल जो है, हायर लेवल का माइक्रो प्रोजेक्ट हमको देना पड़ेगा। ओके। और सर एक मेरा और क्वेश्चन ये था कि व्हेन वी आर अटेनिंग द सीओ, देन वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि हमारे थियरी मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं, देन प्रैक्टिकल के मार्क्स और माइक्रो प्रोजेक्ट, ये तीनों चीजें हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? सभी जितनी भी असेसमेंट मेथड है, डायरेक्ट असेसमेंट एंड इनडायरेक्ट असेसमेंट, वो सभी हाँ, आपको कंसीडर करना है। तो तो फॉर इसमें दैट पर्पज उसके हाँ, लिए हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज आवर असेसमेंट। इसलिए मैंने पहले बताया कि वी रिक्वायर 3 डॉक्यूमेंट्स, करिकुलम, then learning teaching process and then assessment process. So you should have the OBA document. How will you attend that particular CO? What is your method? What is the process? You have to define first. ठीक है सर। तो आप वो करिकुलम जा सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर के करिकुलम में, उसमें वो पूरी प्रोसेस जो है डिफाइन करके दी हुई है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। Yes, Adate sir, you want to ask something? Namdev Adate sir. हॅलो सर. हाँ बोला सर. नॉर्मली आमचा जो करिक्युलम आहे, वी आर ऑल्सो ऑटोनॉमस अँड as we have to be in line with MSBT. In our case, there is a slight confusion between learning outcomes and the course outcomes. Can you elaborate on that, sir? Course outcomes are the outcomes after completing the course. However, learning outcomes means in literature, learning outcomes are also called specific learning outcomes, and MSBT it is called a unit outcome. At the end of the unit outcome. So learning outcome is nothing but the unit outcome. Your question should be based on the learning outcome, and your learning outcome should map with the course outcome to fulfill that course outcome. So does it mean that मध्ये मी दाखवलेलं आहे बघा, म्हणजे आपला कोर्स आउटकम जो आहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वाटला नाही पाहिजे, मुलांना त्याच्यात काय अल्टिमेटली करता येईल, व्हॉट दे आर एबल टू डू. इट इज नॉट ए क्वेश्चन. Unit outcome is also not a question. Unit outcomes forms a different questions. ओके. एक युनिट आउटकम लिहिलेला आहे आपण, तर या युनिट आउटकम वर अनेक क्वेश्चन निघाले पाहिजे. राईट. डिफरंट जे विद्यार्थी सोडवतील, हा डिफरंट लेवल्सला. ओके. अशा प्रकारे तो येलो लिहावा लागेल आपल्याला, किंवा ईओ लिहावा लागेल. युनिट आणि तो ईओ लिहिल्यानंतरही तुमचा मॅप आला पाहिजे सीओशी मॅप झाला पाहिजे, आणि सीओ तुमचा पीओशी मॅप झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी पीओचे स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे. नो, जनरली देयर इज अ मिसकन्सेप्शन दॅट द कोर्स आउटकम शुड बी चॅप्टर वाइज और इट शुड बी ओव्हरऑल अबाउट द करिक्युलम. कसंही लिहू शकता तुम्ही. इट इज नॉट गिव्हन इन लिटरेचर. हे चॅप्टर वाईज पाहिजे की युनिट वाईज पाहिजे की ओव्हरऑल पाहिजे, असं काही नाही आहे. हे डिपेंड्स ऑन यू. तुम्ही एक कोर्स आउटकम, नागपूरला आम्ही कोर्स आउटकम बेस ऑन युनिट नाही लिहिलेलं आहे, आम्ही ओव्हरऑल कंटेंट लिहिलेलं आहे. जसं अप्लाय द इलेक्ट्रिकल लॉज फॉर व्हेरियस इलेक्ट्रिकल मशीन्स. तर वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल मशीनचे लॉज जे आहेत ते सगळ्याच चॅप्टर मध्ये असू शकतात ना. बरोबर. किंवा आपण असं म्हणू शकतो, स्टुडंट कॅन अंडरस्टँड असू शकेल ना सर कोर्स आउटकम. अंडरस्टँड शब्द वापरायचा नाहीये. मेजरेबल वापरायचे शब्द. मेजरेबल, नो अंडरस्टँड हे जे शब्द जे आहे वापरायचे नाही, की दीज आर नॉट मेजरेबल. सीओ शुड स्टार्ट विथ द मेजरेबल ऍक्शन वर्क. म्हणून अंडरस्टँड कुठेही, नो कुठेही वापरायचा नाही आहे. बऱ्याचशा ठिकाणी वापरलेला आहे, ते अजून लोक त्या लेव्हलला गेलेले नाही आहेत, त्याच्यामुळे ते प्रॉब्लेम येतात.
बरोबर. I think there can be a standardization in course outcomes, no sir, later on. नाही, स्टँडर्डायझेशन नाही राहणार. कोर्स आउटकम जो आहे तो तुम्हाला त्या लेव्हलला लिहावं लागेल ऍज पर द एज्युकेशन टॅक्सॉनॉमी. तुम्ही तो या. म्हणजे ब्लूम्स मध्ये लिहू शकता, कॉग्निटिव्ह डोमेन, सायकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव्ह डोमेन, कोणत्या डोमेन मध्ये लिहू शकता, परंतु इट शुड ड्राईव्ह द प्रोग्राम आउटकम्स. त्या प्रोग्राम आउटकमची लेव्हल तिथे यायला पाहिजे. अच्छा, तो तिथे पण प्रोग्राम आउटकम्स मध्ये सगळे हायर लेव्हलचा अप्लिकेशन अँड अबाव देईल. ऑल राईट. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी पहिले मच. प्रोग्राम आउटकम्स समजून घेणं महत्वाचे. राईट. आता त्यांनी क्लब केलेत ना, पहिले 10 होते, आता ते क्लब केले, 7च केले. हा, ते क्लब केलेले आहे तर ते सोपं नाही झालं आहे, ते कठीण झालं आहे. ते कठीण झालंय ते. आता ते उलट ते एक कठीण CO झालेलं 2 आहे. ठिकाणी मॅप होऊ शकतो. कठीण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला जे आहे ते जास्त विचार करणं भाग आहे मॅपिंग करताना, COPO मॅपिंग करताना फॉर डिप्लोमा स्टुडंट. आता जास्त म्हणजे प्रिसाइजली करावं लागेल ते. पहिलं कसं स्ट्रेट फॉरवर्ड जात होता तो. हा, त्याचं स्टेटमेंट प्रिसाइजली बघायचं. पर्टिक्युलर PO2 आणि PO3 येस. हे जे आहे आपल्या करिक्युलम मध्ये मॅप होत नाही आहे. राईट. मी आता 2 ठिकाणचं काम करत आहे, मला लक्षात आलं की मॅप होत नाही आहे, त्याच्यावर जास्त काम करायचं. इट इज द गॅप ऑफ PO2 अँड PO3 इन अवर करिक्युलम. येस, बिकॉज बेसिक आणि इंजिनिअरिंग नॉलेज त्यांनी क्लब केल्यामुळे. हा, क्लब केलं ते. आणि मग ते डिझाईन वेगळं केलं आहे त्याला. आपण त्या लेव्हलला डिझाईन घेत आहे का, इन्व्हेस्टिगेशन घेत आहे का. बरोबर. राईट. म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द COs आर मॅपिंग विथ फर्स्ट अँड सेकंड PO ओनली, फर्स्ट PO ओनली रादर. हा, तो CO आपण कसा लिहिलाय त्याच्यावर अवलंबून आहे. तर मॅपिंग, करिक्युलम मॅपिंग अँड कोर्स मॅपिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे यायला पाहिजे, समजायला पाहिजे. हे अजूनपर्यंत फॅकल्टीला जे आहे याच्यावर ट्रेनिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्याशिवाय आपण 1 2 3 लिहित चाललो आहे. 1 2 3 का लिहित आहे आम्हालाही माहिती नाही नसते कधी. तर ते फार महत्वाचं आहे. पहिले करिक्युलम मॅपिंग आहे, नंतर मग कोर्स मॅपिंग आहे. राईट. ह्या दोन्ही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, एनी थँक्यू क्वेश्चन? सर. थँक्यू. तिथेच प्रॉब्लेम होता. थँक्यू सर. Yes, Krishnakant Mohare sir. Krishnakant Mohare sir, you can ask. हाँ, बोले मैडम. सर, आपको क्वेश्चन है क्या? आपने रेज हैंड किया था. So, sir, there is a question in a chat box. गजानन सर. हा, बोला मॅडम, काय क्वेश्चन आहे? चॅट बॉक्स मध्ये एकदा बघता का क्वेश्चन्स आहेत? कोणाचा क्वेश्चन आहे? एक मिनिट सर, मी सांगते. One What are question. the challenges in OB? Yes, sir. Is vision and mission of department is correlated with institute mission? या पहिलेच सांगितलं आहे. इट इज इन लाईन विथ द इन्स्टिट्यूट विजन मिशन. एकाच लाईन मध्येच पाहिजे, अन्यथा त्याला काही अर्थ राहणार नाही. Yes. And one question is there. What are the challenges in OBE? ओबी मध्ये फिलॉसॉफी समजणंच हे चॅलेंज आहे. व्हॉट इज PO, व्हॉट इज PSO, व्हॉट आर द PO स्टेटमेंट, व्हॉट इज मॅपिंग, all these are challenges. Bloom's taxonomy, you should know the Bloom taxonomy, how to frame the questions. So these are the challenges. Okay, thank you sir. सगळे चॅलेंजिंग आहे आमच्याकडे. So no more questions are there. Now, one question, ma'am. Yes, please, sir. When we write down the vision mission of department, so for that we have to maintain some documents, sir. So Yeah. my question is that which documents are required when we write vision mission of department? It depends on you. Single paper तुम्ही, if you frame the rough vision mission, on what basis you frame this, what are the inputs taken, all these things are required. What is your procedure, what are the different members, what are the different committees. So you have to prepare your model. Vision mission should be approved from the governing board of your institution.
और द एपेक्स बॉडी जो भी ड्राईव्ह कर रही आहे, तर त्यांच्याकडून ते अप्रुव्हल घ्यायचं आहे. तर त्याचे कमिटीत मेंबर कोणते आहे, कोणी कोणी काय काय केलं, ब्रेन स्टॉर्मिंग काय केलं, सॉट अनालिसिस केलं का, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो एनबीए गिव्स द डॉक्युमेंट ट्रेनिंग टेक्स्ट मटेरियल. एनबीए ने एक दिलेला आहे, गो टू दॅट ट्रेनिंग टेक्स्ट मटेरियल अँड देर आर डिफरंट क्वेश्चन्स. वेगवेगळे क्वेश्चन दिलेले आहे, to answer that questions. So that is your document. Yes, sir. Thank you, sir. Procedure. You have to write all the procedure and documentation. सिंगल लाईन लिहिण्यापासून तर फायनल तुम्ही त्याचं करेपर्यंत, अप्रुव्हल घेतपर्यंतची जी प्रोसिजर आहे, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रोसिजर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओनली स्टेटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट. मी स्टेटमेंट लिहून दिलं की झालं विजन मिशन स्टेटमेंट, असं होत नाही ते. व्हाय वुड राईट दिस? You should map all this your vision mission statement with the program outcomes, program educational outcomes also. To do the reverse engineering, and that reverse engineering model is given in GP Nagpur website. Any more questions? हॅलो गजानन सर. बोला सर. एक छोटासा प्रश्न होता. गॅप जो आहे, गॅप, व्हॉट एक्झॅक्टली द मिनिंग ऑफ गॅप इज? बिकॉज आमच्याकडे कसं आहे, वी आर ऑटोनॉमस. ठीक आहे, मला लक्षात सिलेबस. हा, मी सांगतो तुम्हाला सर. हा, तर देर इज अ सगळ्यांचाच मोठा प्रश्न आहे की हाऊ टू कॅल्क्युलेट अ गॅप. या, हा, तर गॅप म्हणजे आमचं सध्याचं काय करिक्युलम आहे, ओके, अँड व्हॉट आर द पीओज. You have to find out the gap between your existing curriculum and existing program outcomes given by the NBA. Program outcomes are based on the graduate attributes. These are the final graduate attributes. 12 दिलेले आहे, त्याच्यावर बेस आहे 7 आमचे. तो फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू फर्स्ट करिक्युलम मॅपिंग करणं भाग आहे आम्हाला. बरोबर. आफ्टर करिक्युलम मॅपिंग मीन्स करिक्युलमचं मॅपिंग करणं म्हणजे एक कोर्स घ्यायचा. अच्छा. एक कोर्स घ्यायचा आणि त्या कोर्समध्ये PO1 रिलेटेड कंटेंट आहे का, 2 रिलेटेड आहे का, 3 कोणत्या रिलेटेड आहे, म्हणजे आहे तर कोणते आहे. कोर्सेस वर्सेस पीओचं मॅपिंग करायचं. हा, कोर्स कंटेंट वर्सेस पीओचं मॅपिंग करायचं आणि पीओचं मॅपिंग करायचं. कंटेंटचं मॅपिंग करताना कॅन वी आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दॅट पर्टिक्युलर लेवल. ओके, हे पण मॅप करणं भाग आहे की आम्ही डिझाईन म्हटलं तर डिझाईनचा प्रश्न त्याच्यामध्ये येत आहे का. इफ द आन्सर इज नो, देन अवर करिक्युलम इज नॉट मॅप विथ दॅट पर्टिक्युलर डिझाईन PO. इफ आन्सर इज यस, देन इट इज मॅप. So you have to do the first curriculum mapping and then course mapping. Course mapping means 1 to 3 वगैरे लिहायचं. पहिले करिक्युलम मॅप करणं भाग आहे. बरोबर. कंटेंट मॅपिंग मध्ये तर आपण वेगळं हे 1 तास लागते. करिक्युलम मॅपिंग सांगायला सर 1 तास लागतो. अच्छा. त्याच्यासाठी प्रत्येक PO समजणं भाग आहे. पूर्ण POचं स्टेटमेंट, प्रत्येक POचं स्टेटमेंट केव्हा मॅप होईल, तो कोणकोणत्या ऍक्शन वर्ब आपल्या इथे यायला पाहिजे, ओके, हे सगळं समजणं भाग आहे. ओके ओके. आणखी काय गॅप असू शकेल सर त्याच्यामध्ये? गॅप म्हणजे तीच गॅप फाइंड करायची, गॅप बिटवीन प्रोग्राम आउटकम्स अँड द और कोर्स कंटेंट. कोर्स कंटेंट. अच्छा, ओके ओके. म्हणजे जिथे लूप होल्स आहेत, प्रोग्राम आउटकम्स काय लिहिलेले आहे, काय लिहिलेले आहे त्याचं स्टेटमेंट पहिले वाचायचं. त्या स्टेटमेंटचा अर्थ काय आहे ते आमच्या कंटेंटमध्ये आहे की नाही, आणि ते असेस करण्याकरता आम्ही क्वेश्चन्स विचारत आहे की नाही. बरोबर. आणि आन्सर जर नो असेल तर आपल्याकडे गॅप आहे असं समजायचं. गॅप आहे ती मग इंट्रोड्यूस करायची करिक्युलम. ओके ओके, ठीक आहे. कदाचित असं दिसून येईल की PO2 जो आहे पूर्ण करिक्युलम मध्ये कुठेच ऍड्रेस होत नाही आहे. मग त्या PO साठी
आम्हाला एक कोर्स, विशिष्ट कोर्स ऍड करावा लागेल किंवा एखाद्या कोर्समध्ये ते कंटेंट ऍड करावं लागेल. कंटेंट ऍड करावं तर लागेल. प्रत्येक पीओ प्रत्येक कोर्सने ऍड्रेस केलाच पाहिजे असं नाही आहे. मिनिमम बरोबर. एका ठिकाणी ऍड्रेस व्हायला पाहिजे. ओके, तो ऍड्रेस व्हायला पाहिजे, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. राईट. हा, मिनिमम एका ठिकाणी. एका ठिकाणी. मग तो हाय लेवलला ऍड्रेस करता की लो लेवलला, इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट करेक्ट. करिक्युलम कोणत्या लेवलचा आहे त्यावर. चालेल चालेल. थँक्यू सर, थँक्यू. So no more questions. Hello, sir. Yes, sir. Continue. हा Hello. Hello. Yes, sir. Please ask your हा, बोला question. सर. देशपांडे सर बोला. हा सर. सर, आपण सीओपीओ मॅपिंग करतो 1 2 3 असं. तर किती, हा. जसं आपण आपल्या डिप्लोमाला एवढे क्रेडिट झाले तर डिप्लोमा अवॉर्ड करतो, तसं सीओपीओ किती मॅपिंग झाल्यावर आपलं मॅपिंग किंवा करिक्युलम करेक्ट आहे हे कसं ओळखायचं? सर, त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे. करिक्युलम मॅपिंग करायचा, 1 केव्हा लिहायचं, 2 केव्हा लिहायचं, 3 केव्हा लिहायचं, ही पद्धत आपल्याला पहिले डिसाईड करावं लागेल, अप्रूव्ह करून घ्यावं लागेल की कोणती पद्धत आपण वापरणार आहे. 1 केव्हा म्हणणार आहे, हाय 2 केव्हा म्हणणार आहे, 3 केव्हा म्हणणार आहे, हे आपल्याला पहिले ठरवावं लागेल. हे दीज आर इंडिकेटिव्ह, 1 2 3 आर इंडिकेटिव्ह. हे किती पर्सेंट आहे हे आपण ठरवलेलं आहे. कोणी म्हणतात की 3 म्हणजे अबाउट 40%, काही लोक म्हणतील 3 म्हणजे अबाउट 60%. इट डिपेंड्स. हे इंडिकेटिव्ह आहे 1 2 3. पण ते त्यातलं ऍड्रेस किती झालं होत म्हणजे आहे की करेक्ट सर? नाही, किती झालं म्हणजे हे ते तुम्ही किती ठरवलं. करेक्ट म्हणजे काय म्हणायचं? करेक्ट म्हणजे काय? म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की करेक्ट म्हणजे पीओ 1 to 7 ज्या आहेत त्या माझ्या सीओशी हा किती पर्सेंट मॅच झालं हा. म्हणजे माझा करिक्युलम करेक्ट आहे? ते मॅच व्हायला पाहिजे. किती पर्सेंट? मग म्हणूनच तर आपण तिथे लिहित आहे ना की 1 आहे म्हणजे लो मॅप होत आहे. हा, तर मग लो त्याच्यासाठी मॅप होत तुम्हाला आहे ह्याचा फॉर्म्युला अर्थ ठरवावा लागेल. हा, बोला बोला सर. आपल्याला म्हणूनच म्हणतो त्याच्यासाठी पहिले मेथड ठरवावी लागेल. कोणती मेथड आपण अडॉप्ट करत आहे, वेगवेगळ्या मेथड्स आहे मॅपिंग करण्याकरता. त्याच्यात एक मेथड आपल्याला सिलेक्ट करावी लागेल आणि त्याच्यानुसार मग आपल्याला ते पहिले मॅप करावं लागेल. ओके. त्याच्यात पर्सेंटेज ठरवले असतील की बाबा 5% म्हणजे काहीच नाही, 5 ते 10%, 15%च्या मध्ये म्हणजे मी लो म्हणून राहिलो, 15 ते 25 म्हणजे हे मिडियम म्हणून राहिलो, 25 ते 40 म्हणजे हाय म्हणून राहिलो, असं मला ठरवावं लागेल. ह्या ज्या पद्धती आहे, पहिले ओबीला जाण्यापूर्वी आमची मेथड आम्हाला पहिले प्री डिफाईन करावं लागते आणि मग नंतर ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. आम्ही पहिले करून घेतो आणि मग नंतर म्हणतो की आमच्याकडे पद्धत नाही आहे, असं नाही आहे ते. You should define your method. ओके, ठीक आहे सर. सर, हे आपण इंडिकेटिव्ह आहे करिक्युलर 1 गॅप 2 जेव्हा 3. फाइंड आउट करतो, याचं काही पर्सेंटेज नाही आहे. प्रत्येकाने आपल्या मनामानाने पर्सेंटेज घेतली आहे वेगवेगळे. ओके सर. मी Thank you, sir. एखाद्याला 40% म्हणजे हाय म्हणेन, दुसरा म्हणेन लो म्हणेन. हा, तेच ते व्हेरिएशन मला माझ्या येतं. प्रोसेसला स्टिक राहायचं. हा, ते व्हेरिएशन ते येतं व्हेरिएशन त्यामुळं प्रत्येकाच्या याच्यात येईल. ते हा, व्हेरिएशन आल्यामुळे माझा करिक्युलम करेक्ट आहे का नाही हे व्हेरीफाय करणं खूप अवघड जातं. नाही, करिक्युलम करेक्ट. करिक्युलमचा काही करिक्युलमचा आहे तो, तिथे तुमचं लो मॅप झाला, हाय मॅप झालं, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक आहे, लो मॅप झालं तर तुम्हाला पुढच्या वेळेस रिव्हिजन मध्ये त्याला हायर कंटेंट टाकून त्याला हाय मॅप करता येते. मॅप होणं हे महत्वाचं आहे. तो पीओ ऍड्रेस होणं महत्वाचं आहे. पण आता एका 7 करिक्युलमला पीओ कमीत कमी एका ठिकाणी ऍड्रेस होणं महत्वाचं आहे. नाही, प्रोग्राम मधल्या की प्रत्येक कोर्सला? सगळे पीओ सगळे पीओ सगळ्या सीओसी मॅप होणं शक्य नाही. सगळे डब्बे भरतील असं नाही. मिनिमम डब्बे भरले पाहिजे तर बरोबर आहे. ओके. वरच्या लेवलच्या कोर्सेस पासून तो हायर लेवलला असा ग्राफ जो आहे तो लाईन अशी गेली पाहिजे वाढत वाढत, तर बरोबर आहे. ते तुमचं पहिलेपासूनच सगळं हायर लेवलला स्ट्रेट लाईन चाललेली आहे, तर ते बरोबर नाही आहे ती. तेच. थँक्यू सर. हा,
Yes, Nodal ma'am, you want to ask question? येस मॅडम. एक प्रश्न गॅप अनालिसिस बद्दल विचारायचा होता की आपल्या करिक्युलमला असलेलं आवर्स मधलं जे असाइन केलेले असतात, प्रत्येक विषयाला काहीतरी आवर्स असतात करिक्युलम मध्ये आणि काहीतरी मार्क केलेले, तर ते आवर्स आणि मार्क्स वापरून त्याला गॅप अनालिसिस करता येईल का? त्या पद्धतीने केलं तर ते योग्य? मार्क्स आणि अवर्स जे आहे ते गॅप तुम्हाला गॅप पहिले तर पीओशी फाइंड आउट करायची आहे ना. गॅप फाइंड आउट करायची आहे करिक्युलम मधली, म्हणजे तुम्ही जे पीओ जे स्टँडर्ड दिलेले आहे त्या पीओशी कोणते कंटेंट नाही आहे ती गॅप आहे. तर माझ्या इथं गॅपच जर नाही आहे तर त्याला अवर्सचा काही संबंध नाही आहे. गॅप जर असेल म्हणजे गॅप नसेल तर अवर्सचा संबंध आला. आणि मग अवर्स जे आहे ते किती अवर्स आहे त्याच्यावरून मग मी ठरवू शकतो की ते हायर लेवलला जास्त अवर्स दिले म्हणजे मी हायर लेवलला ऍड्रेस केलेला आहे, कमी अवर्स दिले म्हणजे लो लेवलला ऍड्रेस केलेला आहे, असा त्याचा अर्थ लावू शकता तुम्ही. एक्झॅक्टली. तर अवर्स जे आहे एक कर्नाटकाचा करिक्युलम आहे, कर्नाटका बोर्डाचं, त्यांनी एक डॉक्युमेंट तयार केलाय, त्याच्यात ही अवर्सचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. ऍज पर द अवर्स असाइन टू दॅट पर्टिक्युलर सीओ ते कॅल्क्युलेट द मॅपिंग. ओके. म्हणून तुम्हाला पहिले मॅपिंगची मेथड जी आहे ती ठरवणं भाग आहे. वेगवेगळ्या पद्धती आहे, त्या वेगवेगळ्या पद्धतीपैकी कोणती पद्धत आपण पर्टिक्युलर आपल्या इन्स्टिट्यूटसाठी किंवा डिपार्टमेंटसाठी जी आहे ती अडॉप्ट करणार आहे, ती अप्रूव्ह करून घेणं भाग आहे. नंतर मग त्याच्यानुसार मॅपिंग करायचं. प्रत्येक जण वेगवेगळं मॅपिंग करू शकत नाही. ओके, ठीक आहे सर. अप्रूव्ड प्रोसेस, यू शुड हॅव द अप्रूव्ड प्रोसेस. म्हणून मी पहिले सांगितलं यू शुड हॅव 3 डॉक्युमेंट्स, करिक्युलम, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस अँड ऑल्सो द असेसमेंट. ओके सर, थँक्यू. सर, आपण जेव्हा करिक्युलम गॅप बद्दल बोलतो तर करिक्युलम गॅप आपण फाइंड आउट करतो पीओशी, बरोबर? एमएसबीटीने जो करिक्युलम गॅप दिलेला आहे त्यांनी काहीच गॅप दाखवला आणि त्यांनी 10 पीओ दिलेले आहेत आणि त्या 10 पीओ ला सगळे सीओ त्यांनी मॅप केलेले आहेत, बरोबर? तर त्यांनी त्यांचा गॅप काहीच दाखवलेला नाहीये. त्यांनी मॅपिंग नाही, त्यांनी मॅपिंगच करून दिलेला नाही आहे, ते तुम्हाला करायचं आहे. हा, तर त्यांनी तो गॅप तुम्हाला करायचा आहे त्यांच्याकडून. आणि दुसरं जे आहे नाही दिलेला की त्यांनी गॅप 0 किंवा काही म्हटलेलं नाही आहे. 0 कुठे म्हटलेलं आहे? त्यांनी प्रोग्राम आर्टिक्युलेशन मॅट्रिक्स त्यांनी मॅपिंग करूनच दिलेलं नाही आहे. मॅपिंग करूनच दिलेलं नाही. ते मॅट्रिक्स मध्ये टिक टिक केलेलं आहे, ते सोडून द्या सर. हा, त्याचा विचार नका करू तुम्ही. तुम्हाला तुमचं पर्टिक्युलर कोर्स टीचरला मॅपिंग करायचं आहे. हो, आता आपण जेव्हा ते कसं झालंय ते मला माहिती आहे. हा सर. हा, तर ते तुम्ही जेव्हा मॅपिंग कराल लेवलवरती जेव्हा मॅपिंग करू ना सर आपण, तर कोर्स लेवलला मॅपिंग करायचं तुम्हाला. कोर्स लेवलला मॅपिंग करा. हो सर, ही प्रत्येक वेळेस गॅप फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे का? येस जावेद सर, गॅप फाइंड आउट करावंच लागेल तुम्हाला. देयर इज अ सबस्टेशन सर. एसएआर मध्ये गॅप तुम्हाला दाखवाच लागणार आहे, त्याच्याशिवाय मार्क मिळत नाही. नाही सर, मला काय म्हणायचं आहे, जर मी रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग या वर्षासाठी शिकवतो एक सब्जेक्ट, हा, मी या वर्षी फाइंड आउट केला, पुढच्या वर्षी पुन्हा मला तो गॅप फाइंड आउट करावा लागेल का? नाही, एकदा तुम्हाला मॅपिंग करायचं आहे, एकदाच मॅपिंग करायचं आहे. ओके, वारंवार नाही आहे. तुम्हाला मॅपिंग करायचं आहे आणि मग नंतर मॅपिंग केल्यानंतर तुम्ही अटेंडमेंट काढणार, त्याचं सीओचं अटेंडमेंट. ते सीओ अटेंडमेंट जे आहे ते तुम्हाला कंटिन्युअस इम्प्रूव्ह करायचं आहे ना. तर त्याची ते गॅप अनालिसिस, सीओची गॅप अनालिसिस, ते दॅट इज डिफरंट. ओके, ती गॅप डिफरंट. म्हणजे आता तुम्ही समजा ठरवलं की माझी सीओ अटेंडमेंट हे 80% यायला पाहिजे, परंतु ते कॅल्क्युलेट झालं 75%, म्हणजे गॅप आली माझी -5%. तर ती गॅप जी आहे मी ती फुलफिल कशी करणार आहे पुढच्या वर्षी? ओके, तर तुम्हाला जी आहे ती तुमचं लेव्हल ऑफ अटेंडमेंट ही तेवढीच ठेवावं लागेल.
आणि ती पूर्ण दाखवावं लागेल की वाढली, यावेळेस मी असं केलं, ऍक्शन टेकन अशा घेतल्या. ओके ओके. पण सर मला काय हे म्हणायचं फार जेव्हा जे आहे की नाही खूप डिटेल मध्ये आहे सर. हे जे आहे हे एका करिक्युलमच्या एका कोर्समध्ये तुम्ही एकाच पहिल्याच सेशन मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहे ना ह्या आपण म्हणजे सांगू शकत नाही. जेव्हा पूर्ण गोष्टी आपण शिकू याच्यातल्या, मॅपिंग कसं करायचं, करिक्युलम मॅपिंग काय, कोर्स मॅपिंग काय, पीओ काय, सीओ काय, स्टेटमेंट काय, हे सगळं झाल्यानंतर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द गॅप, हे सगळं झाल्यानंतर मग ते आपल्या लक्षात येते की आपण काय करायचंय. ओके. Yes, Javed So sir. all this process is given in GP Nagpur curriculum. You have to go through that curriculum आणि पूर्ण वाचा ते डॉक्युमेंट. तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला काय काय करावं लागतं. त्यांच्या सीडीसी मध्ये दिलेलं आहे का सर ते? हा, सीडीसी मध्ये दिलेलं. ओके. करिक्युलम 2016. हा, 2016 करिक्युलम सगळ्या विषयाचं दिलंय. 12 प्रोग्राम्स दिलेले. ओके ओके. थँक्यू सर. Yes, no more questions are there sir now. ओके मॅडम. क्वेश्चन आन्सर सेशन फार लांब चाललाय. Yes. ठीक आहे. नेक्स्ट सेशन, कॅन आय स्टार्ट नेक्स्ट सेशन? Yes sir, yes. Is presentation is visible? Yes sir, visible. Okay, okay. Again, welcome to this next session on accreditation process. NBA काय आहे? मग अशीच आपण बघितलेलं आहे. पुन्हा याच्यावर डिटेल मध्ये आपण जायचा प्रयत्न करणार नाही आहे. Accreditation, why need accreditation, पहिले why आहे. Now what is the scope of accreditation? So NBA accords the accreditation for the programs in the following professional discipline. या 6 प्रोफेशनल डिसिप्लिनला इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी डिप्लोमा 3 years ड्युरेशन UG अँड PG, मॅनेजमेंट PG, फार्मसी डिप्लोमा UG अँड PG, आर्किटेक्चर अप्लाइड आर्ट्स UG अँड PG, कॉम्प्युटर एप्लिकेशन PG, हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम मॅनेजमेंट as well as travel and tourism and hotel management UG and PG and diploma. So these are the some points from the general policy of accreditation. Important point is NBA accredits programs of technical institution, not the institution. आम्ही लिहू शकत नाही की गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंदिया इज accredited institute असं लिहू शकत नाही. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग इज accredited असं लिहू शकतो. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग accredited. तो accreditation is for program, not for institution. Accreditation application only through eNBA portal. आता eNBA पोर्टल वरूनच अप्लिकेशन करणं भाग आहे. ऍज पर द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द NBA फ्रॉम टाइम टू टाइम. Program should be approved by the AICT or the concerned regulatory authority. Another is at least 2 batches of the students have graduated that diploma are considered for accreditation. However, for management 3 batches. कमीत कमी 2 बॅचेस जे आहे स्टुडंटच्या त्या पास झाल्या पाहिजे आणि मॅनेजमेंट करता 3 बॅचेस. The institution must submit self-assessment report online through eNBA portal. Another important part is the title of the program would be accredited must be same as shown on the graduating student's degree and approval letter of the concerned regulatory authority if required. AICT च्या अप्रुव्हल लेटर मध्ये माझ्या प्रोग्रामचं नाव डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे.
डीटीच्या अप्रुव्हल लेटर मध्ये हे नाव जर चेंज जर असेल तर मला ऍक्रिडेशनला जाता येत नाही. यू हॅव टू करेक्ट द फर्स्ट, देन गो फॉर द ऍक्रिडेशन. Part-time programs are not considered for accreditation. Part-time diploma, part-time degree is not considered for the accreditation. If for 2-shift program, for overlapping of resources and faculty will be considered while evaluating the program. If my program is having 2 shifts or shift 1 and shift 2, it is considered as a one program, not a shift wise. तो इनपुट शिफ्ट 1 का इनपुट 60 है, शिफ्ट 2 का इनपुट 60 ऐसा नहीं है. इनपुट इज 120 like that. For this purpose, you have to refer the General Manual for Accreditation 2019. So what are the accreditation criteria? The self-assessment report SAR contains the accreditation criteria on the basis of which the institution has to assess itself and provide details as required. The accreditation criteria is split into 2 parts. One is program level criteria, another is institute level criteria. The criteria for each discipline are defined in the respective discipline specific manuals. प्रत्येक डिसिप्लिनचा इंजिनिअरिंगचा वेगळा आहे, डिप्लोमाचा वेगळा आहे, फार्मसीचा वेगळा आहे. तर प्रत्येकाचे क्रायटेरिया वेगवेगळे आहे. यू हॅव टू गो फॉर दॅट पर्टिक्युलर क्रायटेरिया. So this is the criteria for diploma. Vision mission 50 marks, program curriculum and program teaching process 200 mark, course outcomes and program outcomes 100 mark, student performance 200 mark, faculty information and contribution 150 mark, facilities and technical support 100 marks, continuous improvement which is based on the criteria number 3, that is 75 marks, student support system criteria number 8, and governance and institutional support and financial resources 75 marks. So 1000 marks is for the diploma. Now what is self assessment? स्वतःचं असेसमेंट स्वतः करायचं आहे. Self assessment is a method that facilitates an institution to assess the overall effectiveness of its own process. Institution should be careful in complying data, gathering information and their interpretation. Institute seeking accreditation needs to submit a self-assessment report, that is SAR, in the prescribed format by NBA. Now, this self-assessment report should be based on self-introspection and facts. It should not be narrative and promotional in nature. SAR मध्ये फॅक्ट्स लिहायचे आहे, काय आहे. इट इज सेल्फ असेसमेंट. प्रमोशन करायचं नाही डिपार्टमेंटचं, असं करणार आहे तसं करणार आहे, ढमकं करणार आहे ढमकं करणार असं नाही. काय आहे तर फॅक्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. SAR भरताना काय होतंय, कोणकोणत्या गोष्टी. SAR helps institution in identifying the gaps and preparing an appropriate action plan to address their weaknesses of the program to be considered accredited. This provides preparedness to institution for a NBA visit for the program, provides brief status of the program to the visiting team, explaining the process and the extent to which a program meets each criteria, provides the first impression about the institution, program to visited team, and provides documented evidence which the evaluation team maps, matches, and verifies with the visual or oral evidence during the visit. This is very important. Provides documented evidence. Documented evidence is very important. Now, ENB, there is ENB portal.
Eligible institution may apply for the accreditation of this program online through the accreditation workflow management system called ENBA. Go to this http://enba.org. इस प्रकार का जो है ये लॉगिन आएगा. This, what are the different stages of accreditation process? So there are basically 4 stages. First is initial stage, another is pre-assessment stage, third is assessment stage, and fourth is post-assessment stage. Applicant institute must complete the previous stage before proceeding to the next stage. एक स्टेज कंप्लीट केल्यानंतरच दुसऱ्या स्टेजला जाता येते, अन्यथा नाही. तो इनिशियल स्टेज, तो दिस इज रजिस्ट्रेशन. तो फॉर दिस पर्पज विजिट ENBA वेबसाइट. आता जी वेबसाइट सांगितली त्याला enba.org. You have to do all this process or complete this process within 15 days. If already registered, then proceed to next approval stage. If not, fill in initial registration details to get login credential in your register mail. Then log in using credential received and fill in complete registration details. Initial stage registration ला या login page वर जायचं. If new registration, click on new registration. New registration वर click करा. Then you will get such a window. Fill this mandatory all fields. Fill and submit of basic information on ENBA portal. Then received acknowledgement of phase 1 registration through email. Then pay one-time registration fee by net or banking or credit card or NEFT or RTGS. Then you have to send the fee details to NBA through ENBA login. If payment is made by NEFT or RTGS, generally government institution pay the fees through this NEFT. Then verification of registration fee by NBA finance department is done, and then file number is allocated to your institute. So you have to fill this form, institute type, government institution, government, click on the related, then write down institute name, then affiliated by, if it is affiliated by MSBT, write MSBT, year of establishment, year of obtaining the approval letter from AICT, postal address, then state, then district, pin code, phone number, mobile number, like that, all these things. You have to fill all these things. Then after submission, the acknowledgement of phase 1 registration through email will be received like that. Dear Madam or Sir, Principal Government Polytechnic Gondia, like that. Congratulations on completion of the phase 1 of the registration process. The registration details for the institution shall be followed via separate mail accreditation. So this email is automatically generated after submitting that previous information. Then you have to pay the fees. Pay online registration fee. Beneficiary is National Board of Accreditation. This is the account number. You have to check this account number before paying the fees. IFSC code. Then branch, New Delhi, registration fee. Registration fees 1 lakh for 18% GST. Please indicate GST registration number of organization of institute. You have to check all these account number and IFSC code before paying the fees. This is very important.
एकही 7 आकडा 6 झाला 2 झाला तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू. Then send the fee payment details to NBA. You have to attach a PDF or JPG file of receipt with the email. So verification of the registration fee by the NBA finance department, it takes some days. You have to follow up is very important. It is required. If registration email is not received within 1-2 days, you have to directly contact the help desk numbers. Directly तुमच्याशी बोलतात ते आणि युअर क्वेरी जी आहे ते तुम्हाला सॉल्व करून देतात. Or you have to send emails from the institute login. So after verification of fee by the account department of NBA, you will get the email like this, and file number is allocated to you, your institute. Please note that the registration with NBA is one-time process. Your institute is now registered with NBA. This is one-time process. You can anytime apply for the accreditation of your programs by using the user ID, password provided to you. For this, an application indicating the number of programs would be to be considered for accreditation needs to be generated through eNBA portal by clicking Apply for Accreditation tab and fill the pre-qualifiers for the programs. However, it may also please be noted that the NBA consider accreditation of only those programs in which at least 2 batches of the students have graduated. So these 2 batches is a condition for the diploma. Management के लिए 3 batches. So file number, this is unique file number is allotted 28. As per my knowledge, this is 28 number is for Maharashtra. Then this is the application number cross. 2019 is the year of registration. अभी करेंगे तो 2021 NBA has been allotted to the institute. So this is the unique file number is allotted to your institute. So this is the first stage. Then pre-assessment stage. So this pre-assessment stage, you have to complete this stage within 13 days. For this purpose, you have to log in again into eNBA portal using login credentials. Click at the application under the accreditation tab and select apply for the accreditation. Then generate application by selecting discipline, level, tier and program and upload the AICTE approval letter. Then application ID generated and you are prompted to fill up in pre-qualifier and payment of 10% fee. Then you have to fill the pre-qualifier, pay 10% fee. Then if pre-qualifier is approved, then proceed for next stage. If it is not approved, prepare yourself for the re-assessment and apply again. So detailed process, login into eNBA portal, write down here email ID, then write down your password and then login. You will get generate appropriate format for the application like this. So from this, you have to select discipline, level and programs from pull down menu. यहाँ से discipline, engineering and technology. This is for management. This is for computer application. So engineering and technology, they select discipline, then select level, diploma degree जो भी है, tier 1 diploma के लिए tier नहीं है तो वहाँ पे कुछ आएगा नहीं. Then select the program. The institute can apply maximum for 5 programs in a single application for various levels. However, MBA and MCA programs may be included along with engineering programs in an application. So upload all AICTE approval letters till date. So you have to add the AICTE approval letter from this button. Then upload the latest copies of approval letter from the AICTE. Institute can apply accreditation up to 5 programs through a single application on the eNBA portal.
Application for accreditation can be submitted any time when an institute is fairly confident that its programs comply with the relevant pre-qualifiers and their system for outcome-based education and accreditations have been put in place and well imbibed by the faculty members of the program. Click at Submit button for submission of the temporary application of NBA. Further processing, application ID get generated on successful application of the application. This application ID is for the application. That previous is a file number. पहले जो मिला हुआ है हमको फाइल नंबर मिला हुआ है, तो दिस इज योर एप्लीकेशन आईडी. तो विल गेट द एप्लीकेशन आईडी. एप्लीकेशन आईडी हमको मिल गया है, उसके बाद में क्या करेंगे? सबमिशन ऑफ प्री क्वालिफायर. तो नेक्स्ट इज टू फिल द प्री क्वालिफायर. तो फॉर दिस पर्पज आफ्टर द जनरेशन ऑफ टेम्पररी एप्लीकेशन टेम्पररी जनरेट कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल, जो भी 2 program, 3 program, up to 5 programs. To fill the pre-qualifiers for programs to be accredited through ENBA portal, log in into ENBA portal. Then you have to click on the pre-qualifier. एक pre-qualifier है, यहाँ पे click करो under application. This is application from the left navigation panel. Then ENBA would display your application number, program and level. Click at proceed to pre-qualifiers. ENBA asks information on the pre-qualifier. इथे click. After clicking this, you have to give the information like that. Then click application number. If there are 2 applications, तो अलग अलग दिखेंगे. जो particular you have to select the particular. Select your application number, then program and levels. So click at the proceed to pre-qualifiers. ENBA seek information on pre-qualifiers. So after clicking on the proceed to pre-qualifier, you will get such type of window. So you have to submit the pre-qualifier here, right? Your information, name of the department. Now name of the program. What is the difference between this name of the department? One electrical engineering or electrical and electronics engineering department of electrical and electronics ऐसा ले सकता है. उसके अंडर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसे वेरियस प्रोग्राम्स रह सकते हैं. तो यू हैव टू राइट नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, देन नेम ऑफ द प्रोग्राम. इफ नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम इज सेम, राइट द सेम हियर. देन प्रोग्राम कंसिडरेशन, कौन सा प्रोग्राम कंसिडर करना है. देन लेवल सिलेक्ट करो, डिप्लोमा. Then start, year of start, then year of AICTE approval, then initial intake. At the time of starting, you have to write here initial intake only. Intake means the approved intake from the AICTE. EOI मध्ये जे दिलेले आहे, लेटर मध्ये, लेटर ऑफ इंडेंट मध्ये जे दिलेला आहे आकडा 60, तोच लिहायचा. 30 दिला असेल तर 30 लिहायचा, 40 असेल तर 40 लिहायचा. देन इन्क्रीज और डिक्रीज, बधात कुठे वाढलेला आहे का, इन्क्रीज झालेला आहे का, यस, तर त्याप्रमाणे सिलेक्ट करा. देन करंट इंटेक अँड देन accreditation status. You have to select your accreditation status. First time applied, so you have to click here first time apply. Then add more. अशी माहिती ते आपण भरली. समजा सिव्हिल इंजिनिअरिंग, नेम ऑफ प्रोग्राम सिव्हिल इंजिनिअरिंग, प्रोग्राम कंसिडरेशन सिव्हिल इंजिनिअरिंग, लेवल डिप्लोमा, year of start 2014, year of AICTE approval 2014, initial intake 16, increase or decrease in intake no, then current intake is 60. If it is yes, then initial intake 60 थी, यहाँ पे 120 वगैरह आई या फिर 30 आएगी जो भी. Then you have to select accreditation status applying first time. Then click on add and more. Then such type of information will be appear on the screen, and then you have to same information check it. Civil engineering diploma 2014-16 no, applying first time. Then duration 3 साल आना चाहिए, लेकिन डिप्लोमा के लिए यहाँ पे आता नहीं है वो, तो ignore it. If this is wrong, you have to delete it. हे चुकीची माहिती भरली आहे, anytime you can delete it. Then again fill that.
If it is correct, then save and go for next. Now, this is very important. Student admission. Now see here, this sanction intake is automatically appeared here because the sanction intake is previously filled. आपको यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है sanction intake. You have to fill only number of students admitted corresponding to sanction intake. 60 के अगेंस्ट क्या एडमिशन हुई है उतनी लिखना है. यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है. Can I write here PFWS or other EWS or other admissions, sir? No. You have to write here only the admitted student corresponding to sanction intake. 60 के अगेंस्ट जितनी भी एडमिशन हुई है उतना ही लिखना है, बाकी कुछ लिखना नहीं है. यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, कुछ बाकी लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू राइट ओनली the admitted student against the sanction intake. Then the percent of student admitted over last 3 years total, it is calculated. It is calculated by system. ये system calculate करती है. You have to only fill this 3 years data. 3 वर्ष का डाटा भरायचा है. Like that. Suppose 60, 56, 52. So 168 is calculated. Percentage is already calculated. Go for save and next. Click. Now you have to give the information of faculty one by one. last 3 years की जो faculty है उसका information देना है. Name, PAN number, is HOD, this particular is HOD, then click yes. If no, then click no. University degree, area of specialization. यहाँ पे बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है. डिग्री है सर, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या लिखेंगे? यूनिवर्सिटी डिग्री बी है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये लिख सकते हैं. करंटली एसोसिएटेड ये छोड़ के गए हैं तो नो. इफ इट इज अवेलेबल, ही इज अवेलेबल, दिस फैकल्टी इज नाउ अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट, तो राइट यस. देन राइट डाउन हिज करंट डेसिग्नेशन, इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द इंस्टीट्यूट. देन इन केस ऑफ डेट ऑफ लिविंग, छोड़ के गए हैं, पिछले साल थे, इस साल नहीं है, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट द डेट ऑफ लिविंग. एसोसिएशन टाइप परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हमारे यहाँ नहीं है तो परमानेंट यहाँ पे लिखिए. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज लोड एंड ओनली राइट डाउन हियर द परसेंटेज लोड ओनली फॉर करंट एकेडमिक ईयर. करंट एकेडमिक ईयर -1, वो -2 के लिए है तो लेता है यहाँ पे, नहीं तो नहीं लेता है. यहाँ पे हम कौन सी डेट ऑफ लिविंग क्या डाल रहे हैं उसके हिसाब से ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते रहता है. तो यू हैव टू कैलकुलेट ओनली परसेंटेज लोड ऑफ आवर डिपार्टमेंट. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज लोड. तो यू हैव टू कैलकुलेट द लोड ऑफ दैट पर्टिकुलर. सपोज माई सेल्फ जीवी गोटमारे इज ए लेक्चरर. माई total of period is 80, load is 18 periods for odd semester and 18 periods for even semester, means total 36. तो मैं अपने डिपार्टमेंट को ये 36 में से 18 पीरियड का लोड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ले रहा हूं, तो माय परसेंटेज लोड इज 15%. तो यू हैव टू राइट हियर 50%. और बाकी का जो लोड जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के एसआर में वो 50% मेरे नाम के सामने में आएगा. यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द डिपार्टमेंट लोड हियर. बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. देन सिलेक्ट यूनिवर्सिटी डिग्री यस और नो एंड देन फिल अदर डिटेल्स लाइक दिस. नाम लिख दिया मोरे किशन वासु, पैन नंबर लिख दिया, एचओडी नो है, एमई एमटेक है, स्पेशलाइज इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, करंटली एसोसिएटेड एज लेक्चरर, इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2018, छोड़ के नहीं गया है, रेगुलर फैकल्टी है. देन करंट एकेडमिक का 100% लिखा है, करंट एकेडमिक का -166. ये 0 क्यों आया है यहाँ पे? बिकॉज
He is initially joined A17-2018 and this is 17-18 करंट एकेडमिक M2, इसलिए इसने ये यहाँ पे लिया नहीं है या ऑटोमेटिक 0 है. तो you have to only write the percentage load of that particular faculty for that academic year. Then after clicking, such type of information is loaded. Check it. If it is wrong, then you have to delete it at any time. फिर से भर सकते हैं उसको. इस प्रकार से सभी फैकल्टी का आप भरिए. सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए. तो दिस लिस्ट विल बी अपीयर. After fulfilling all this information related to faculty, you have to write here actual in this window, actual admitted lateral entry students. इसके नीचे में लिखा हुआ है करंट एकेडमिक ईयर -1, करंट एकेडमिक ईयर -2 कि 2 साल में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट अगेंस्ट लेटरल एंट्री. इफ दिस इज 10%, एक साल में 10%, दूसरे साल में 10% है, तो वो 10%, 60 के 10% यानी 6, तो 12 यहाँ पे आएगा. 100% एडमिशन है तो 12% आएगा. डोंट राइट हियर द एडमिशन फील्ड इन डायरेक्ट सेकंड ईयर ऑन द फर्स्ट ईयर वैकेंसी. फर्स्ट ईयर वैकेंसी में जो भी एडमिशन हमने की हुई है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज 180 इज ऑलरेडी टेकन हियर फॉर लास्ट 3 years. वो वैकेंसी यहाँ पे ली नहीं, उसने फुल डाटा ले लिया. तो यू हैव टू राइट ओनली एक्चुअल एडमिटेड लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स हियर अगेंस्ट 10 और 20% जो भी है. देन दिस फील्ड्स n is calculated AI plus LE by system and then SFR is calculated. This system generated. ये यहाँ पे 18 लिखा हुआ है. एक साल 10% था, एक साल 20% था, इसलिए 18 लिखा. ये दोनों साल 20% था, यानी 12 लिखा, 24 लिखा है यहाँ पे. तो दिस इज कैलकुलेटेड. तो एवरेज SFR 26.69. तो it is below 30 means this program is eligible for the accreditation. Then you have to give the declaration. Click on the appropriate boxes and click on next and save and next. Then you have to pay a processing fee. What is the processing fee? वन प्रोग्राम के लिए 2 lakhs, 2 प्रोग्राम के लिए डिप्लोमा के लिए 3.5, 3 प्रोग्राम के लिए 5 lakhs, 4 प्रोग्राम के लिए 6.5 lakhs, 5 प्रोग्राम के लिए 8 lakhs. Submit and pay the fees. All pre-assessment steps should be completed within 30 days. Pre-qualifier जनरेट केल्यापासून 30 दिवसाच्या आतमध्ये हे टेम्पररी ऍप्लिकेशन सबमिट करायची आहे. If it is not submitted, you have to again generate the pre-qualifier. No problem. The institution is required to submit 10% of the total applicable accreditation fee along with the fully filled pre-qualifier for further processing application. The stage fee is non-refundable. If all the pre-qualifier applied through an application are not approved, then the application is not proceed further and the institution is informed accordingly. Then you will get the status of pre-qualifier in your mailbox like this. Dear sir, ma'am, greeting for the day. Thank you for applying the application, applying for the accreditation process of submitting your application of pre-qualifier. The permanent application number is like this. For the accreditation of the program shown in below. यहाँ पे नीचे में प्रोग्राम जो सबमिट किया है and the pre-qualifier status approved है या नहीं है ये यहाँ पे दिखाता है. तो दिस इज द प्री क्वालिफायर सबमिशन. देन असेसमेंट स्टेज. तो असेसमेंट स्टेज शुड बी कंप्लीट विद इन 16 days. यहाँ हमको ESAR जो है ये 60 दिन में भर के कंप्लीट करना है.
You have to download ESR form, NBA website, then log in, fill in ESR in prescribed format, online format में भरना है हमको. Click at the link, upload ESR on ENBA, then visit to ENBA website, log in, upload ESR, and then pay 190% remaining fee. Then after paying the fee, you have to suggest the 3 sets of dates. Now we have 5 sets of dates. Coordinate with the NBA for the visit date, and then visit of the NBA team is there. Then post assessment stages for 60 days. Submission of evaluation report to NBA by visiting team. A report of moderation committee communicated to institute or respond within 10 days. A report along with the response of institute placed before EAC. The recommendation of EAC are placed before the subcommittee of EAC. Then accreditation status communicated to the institute. Accreditation status is accepted. Then submit compliance reports within 6 months prior to expiry of validity of accreditation. If no, you can appeal against the accreditation status within 13 days. Your application will go to appellate committee, and then appellate committee take a decision and given it to the academic advisory committee, and the accreditation status is communicated to the institute, like this. So this is the different stages of accreditation. Thank you very much for your patience hearing. Thank you. Yes, any question, participant? Any question related to NBA accreditation process? Please post it in chat box. So no questions are there, sir. Okay, thank you very much for your patience hearing. Thank you very much. Shall I conclude, sir? Okay, ma'am. हॅलो. Participant, yes, sir. हा मॅडम, एक सरांना क्वेश्चन होता माझा. हा, विचारा सर. सर आता सांगितलं आपलं स्टुडंट फॅकल्टी रेशो जो पाहिजे होता आपला, ठीक आहे. तर आता फॉर एक्झाम्पल मी एक फॅकल्टी आहे. आता सपोज मी एक फॅकल्टी आहे, तर माझी ट्रान्सफर होऊन सपोज मी GP ठाण्याला यावर्षी गेलो, म्हणजे यावर्षी म्हणजे आपल्या ज्या काही मे जून मध्ये ज्या बदल्या होतात ना त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. सिस्टीम जी आहे आपली, तर ती NBA जे पोर्टल आहे, तर सपोज आता माझी ट्रान्सफर तर मे जून मध्ये होते, ठीक आहे. आणि मीन व्हाईल जर आपण जर अकॅडमिकचा पार्ट जर म्हटलं आपण, तर तेव्हा मी एका सेमिस्टरचा लोड घेतो. म्हणजे आता हे जूनचं तुम्हाला मी सांगतो, पण हे 2018ला ज्या स्टाफचा आपला अपॉइंटमेंट झालेली ना, त्यांच्याबद्दल हा खूप म्हणजे प्रॉब्लेमॅटिक आहे. तर सोल्युशन म्हणजे सपोज जर सिस्टम त्यांच्या लॉग इन मध्ये जर ती फॅकल्टी घेत नसेल, लॉग इन मध्ये फॅकल्टी घेण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. आपल्याला टाकायची आहे ती फॅकल्टी. सर म्हणजे ते नाव येतं त्याच्यामध्ये, पण जर त्याचा आपण अकॅडमिक इयर पकडतो ना, CAY, तर CAY मध्ये ऐका सर माझं, याच्यामध्ये काय आहे की तो जर 30 सप्टेंबर नंतर जर जॉईन झालेली फॅकल्टी असेल, आपण तिथे डेट जर टाकली असेल, तर तो त्या करंट अकॅडमिक इयरला घेत नाही. त्याची जर डेट ऑफ जॉईनिंग बिफोर 30 सप्टेंबर जर असली, तर तो त्या अकॅडमिक इयरला घेतो. हाच फक्त प्रॉब्लेम आहे, बाकी कोणताही प्रॉब्लेम नाही. बाकी कोणताच नाही ना, फक्त म्हणजे 30 सप्टेंबर हा क्रायटेरिया धरून चालायचं. 30 सप्टेंबरच्या अगोदर तो जॉईन जर असला, तर त्याचं घेतो तो. तुम्ही त्याची ऑक्टोबर मधली जॉईनिंग डेट जर टाकली, तर त्या वर्षी तो घेणार नाही. तो पण मग जेव्हा अकॅडमिक इयरला घेणार नाही तो. मिळेल तेव्हा त्या फॅकल्टीचं ते SFR मध्ये कन्सिडर करतील का नाही करंट इयर? केव्हा येते त्या अकॅडमिक इयरला त्याला कन्सिडर करणार नाही. ते सप्टेंबर नंतर जॉईन झालेलं.
अच्छा, म्हणजे त्यांना घेतात येणार. ओके सर, चालेल, काही हरकत नाही. थँक्यू. Yes, any more questions? So no questions. I want to conclude, sir. Okay, ma'am. Okay. So first of all, I am very thankful to Dr. Gajanan Kotmare, sir. Though he is not feeling well, still conducted the session on OB philosophy and NBA accreditation very positively and effectively. Now, I would like to give in short what sir has discussed. Sir discussed the three types of documents are mainly important. That is the curriculum document, learning teaching process document, and assessment norms document. Then the OB requires 360-degree approach. OB is all about human being. For learning, the three domains are very important. That is the cognitive domain, which is related to the knowledge, mind or head. Psychomotor domain, which is related to skill, that is hand. And affective domain, related to soul and heart. So these three H, that is head, hand and heart, are most important for learning. Then sir also discussed the outline of SAR preparation from criteria 1 to criteria 9. Then the correlation between the POs, the correlation between the program and our department vision mission and the institute vision mission must be required. The vision describes a picture of preferred future, and vision is a path to fulfill that vision. Vision statement should be catchy, short term, and must be fulfilled. Then vision mission of program must be based on SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunity, and threat. The POs are related to students, not to teacher. It describes learning product, not a process. There is a difference in PO and program educational objective. The program outcome, that is PO, indicates after completing the diploma, what characteristics the student gained in terms of specific knowledge. And program educational objective indicates after completing diploma, what characteristics gained by the student after doing 3 to 5 years of work in industry. The PO, that is program outcome attributes or characteristics of student, must be SMART. That SMART, S indicates specific, M is measurable, A is achievable or appropriate, R is realistic, and T is time specific. The POs are already defined by NBA. In CO-PO mapping, to map all the CO, it is not necessary to map all COs with all POs. There is a difference in objective and outcome. Objective indicates what teacher needs to learn and what need to plan to teach. Objective indicates what teacher needs to teach and what need to plan to teach. And outcome indicates what students should demonstrate after learning course. NBA is for program, not for the institute. The 2 batches must be graduated to apply for NBA, and for management, 3 batches must be graduated. Part-time programs are not considered for accreditation. For 2-shift program, the overlapping of resources and faculty is considered for evaluation. So I also discussed the process of eNBA. First stage is the initial stage, that is the registration, which is for 15 days. Then pre-assessment stage, where we need to fill the pre-qualifier and get an approval for pre-qualifier. Also, we need to pay the 10% fees. Then, depending on the number of programs for which we are applying for the NBA, accordingly we need to pay the processing fees also. In single application, maximum 5 programs can apply for accreditation and need to upload AICTE approval letter till date. Gap means to find out the gap between program outcome and the curriculum. Then self-assessment report, it is SAR. It should be based on the self-introspection and facts and should not be narrative and promotion in nature. SAR provides the first impression about the institution or program to the visiting team. So also demonstrate the complete process of accreditation from registration, then pre-qualifier submission, SAR submission, and post-assessment stage. There is a difference between department and program. A department can run multiple programs in it. In student admission, we must mention only the sanctioned intake of program.
against the 60 intake. Means against the 60 intake, how many students are admitted in that particular year. In faculty information, the last 3 years faculty information we need to fill, where A indicates the department faculty and B indicates the faculty from other department taking load of A department. Faculty join after September, then his or her load will not be counted in load for current academic year, that is CAY. If in student faculty ratio, we need to write the actual admitted lateral entry students against failed student of first year. If direct second year students are admitted, then that should not be included in actual admitted lateral entry students data. The pre-qualified status informed by ENBA whether approved or not. Pre-assessment stage must get complete within 30 days. In assessment stage, then assessment stage should be complete in 60 days. In this stage, we need to upload the SAR and need to pay the 90% fees after submission of SAR. Then post-assessment stage, it is for 60 days. In this, the report of evaluation committee communicated within 10 days to the institute. If accreditation status is not accepted, then within 30 days, we can appeal to appellate committee. And if it is approved, then we can submit the compliance report within 6 months. So thank you so much, sir. On behalf of Government Polytechnic Thane, I am thankful to you for conducting the session on OB philosophy and NB accreditation process. Thank you so much, sir. Thank you very much, madam. I am very thankful to all the participants for their patience here. Thank you very much. Thank you, sir. Here I declare the first session is concluded. Tomorrow you will receive the link for next session at 10:30 a.m. Thank you so much, all the participants. I request all the participants, please leave this meeting.